Let's understand who is the Holy Spirit. Pratham ahok ami buju pavitra atma kun hoy. I told you sometime back, Holy Spirit is not God's assistant. Okay? Pavitra atma Ishoror assistant nohoy. Pavitra atma Ishorore atma hoy. Amen. Holy Spirit is God's Spirit. Holy Spirit is God. You need to understand this. Jesus is God as us and among us. বুজি পাইছেনে? Jesus is Emmanuel. যীশু খ্ৰীষ্ট কোন হয়? ঈশ্বৰ আমাৰ নিচিনা শাৰীৰিক ৰূপত আৰু আমাৰ মাজত। কিন্তু পবিত্ৰ আত্মা হয়, Holy Spirit is God in us, inside us. Amen. So let me clarify it again. Jesus is God as us and among us. Holy Spirit is God inside us. বুজি পাইছেনে? যেতিয়া ঈশ্বৰ মানুহৰ শৰীৰত জগতত আহিলে আমি তেওঁক জানো যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত, right? When God took up a human body and came on earth, we know him as Jesus Christ. Now when that same God now begins to live in us, we know him as the Holy Spirit. But all three are God, one God. Okay, all three are God. The Father, the Son, Holy Spirit, all God. Amen. বুজি পাইছেনে? পিতৃ পুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মা ঈশ্বৰে হয়। বুজিছে? যেতিয়া ঈশ্বৰ মানুহৰ ৰূপত জগতত আহিলে আমি তেওঁক যীশুৰ নামেৰে জানো, যীশু বুলি জানো। যেতিয়া হে একে ঈশ্বৰজন আমাৰ ভিতৰত আহি গ'ল আমি তেওঁক পবিত্ৰ আত্মা বুলি জানো। Amen. So it is God's Spirit as us is Jesus. God's Spirit in us is Holy Spirit. Amen. Some people believe, or not believe, but they explain it as water in the solid, liquid and gaseous state. Okay? Kisimon manue jone science bahut bhal pai. Ehoti pitri putra aru pavitra atma borof pani aru water vapor to moi najanu keneke bujam apunak. Pani gorom korile jontu panir bhap tu hoy. Okay? Heneke buje. Okay? That so finally what is it? Water is only in solid form, it's ice, and in gaseous form it's the vapor, right? But it's all water only, H2O, correct? Bujhisane? Kisiman manhe koise kele no mogiate chemistry padhai ase, kele physics or chemistry. Anyway, bujok pavitra atma sob hikabo apnak. Okay? So if water is water in liquid form, then it's ice in frozen form, solid form, and then gaseous form, or it's water vapor. But nonetheless, it's H2O. You can understand Holy Spirit, God, the Father, and the Son like that. Okay? It's God, like water. Okay? That's God. But when it came in flesh, it was Jesus. And when it came in us, it's Holy Spirit. But all of it is water. That means all of it is God. Amen? And can you imagine the God who made the ever-expanding universe lives inside of believers? Amen. Etu bhabibo ei jagat khonot to ami bujiye nabame hoytotu je junjon ishore ei ononto jagat khonor srishti korise teo bissahi bhitorot thake te apuni bhabok ejon bissakhi kiman hoktihali hoy asolte. Can you believe it? Actually you should believe it, but fully we cannot understand. সম্পূৰ্ণ ৰূপে আমি বুজি নাপাওঁ। আমি ক্লাছ 10 ৰ ম্যাথছে বুজি নাপাওঁ, ক'ত আমি এটো ইমান অংক মিলাম। চেষ্টা নকৰিব নিজৰ এটো মগজৰে বুজিবলৈ, বুজি নাপাব। কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাই আত্মাক বুজাব। Something you will understand in the spirit. Okay? For people who can't even understand class 10 maths, come on, I also did very bad in class 10 maths. So never mind. But just imagine this. The God who made the ever-expanding universe living inside of a believer. So how powerful is a believer? It just takes a believer to understand who he is. Bissakhi ejone khali bujibo lage teo kun hoy. Titia apunak kuno rokhabo nore. Come on, you need to understand. You're not just somebody who's coming to church on Sunday and going back to your old life on Monday. A believer is somebody inside of whom the living God lives. Bhabibo parene? Bissakhi ejon hejon manu noy jone khali mondoli rai hui thake taisot goi pele kaile nijor পুরোনা পাপি জীবনতলে ঘুরি গল, হেতু মণ্ডল হেতু বিশ্বাসী নহয়। বিশ্বাসী কোন হয় জানেনে? যাৰ ভিতৰত জীবিত ঈশ্বৰৰ আত্মা সোমাই আছে। Can you imagine that? So how powerful are you? Never allow Satan to make you feel you are weak. কেতিয়াও শয়তানক এই সুযোগটো নিদিব আপোনাক অনুভৱ কৰাবলৈ যে আপুনি দুৰ্বল হয়, কমজোৰ হয়, মই একো নাজানো,
মনত কৰিব মোৰ ভিতৰত গোটেই জগতৰ সৃষ্টিকৰ্তাৰ আত্মা আছে remind yourself every day if you're a real believer you have God's spirit in you amen you're not weak amen so Holy Spirit is God's spirit in us okay পবিত্ৰ আত্মা হল ঈশ্বৰৰ আত্মা আমাৰ ভিতৰত Holy Spirit is not a created being Holy Spirit পবিত্ৰ আত্মাৰ সৃষ্টি কোনো কৰা নাই okay you have to understand God is the uncreated eternal creator আপুনি এটো বিশ্বাস কৰিব লাগিব তাতে আৰম্ভ হয় কাহিনীটো okay it begins there যে আমাৰ ঈশ্বৰ অনন্ত কালৰ পৰা সৃষ্টি নকৰা সৃষ্টিকৰ্তা হয় যাৰ কোনো সৃষ্টি কৰা নাই তেওঁ আৰম্ভণিত আছিল হেকটো থাকিব amen you need to understand this Holy Spirit God Jesus they were not created Jesus was not created by God Holy Spirit was not created by God they are God amen and they've existed since before time began সময়ৰ আৰম্ভণিৰ আগৰ পৰা পবিত্ৰ আত্মা আছে amen পবিত্ৰ আত্মাৰ সৃষ্টি কোনো কৰা নাই তেওঁৰ দ্বাৰা সব বস্তু সৃষ্টি হয় amen nobody created God it's through him that everything was created amen you find that in Genesis 1 let's read this together in the beginning God created the heavens and the earth that means God was always there right you have to begin with that he's the uncreated creator eternal অনন্ত কালৰ পৰা থকা সৃষ্টিকৰ্তা তেওঁ হয় amen in the beginning God created the heavens and the earth now the earth was formless and empty darkness was over the surface of the deep and the spirit of God was hovering over the waters দেখিছেনে ঈশ্বৰৰ আত্মা আহক অসমীয়াত পঢ়িম আদি পুস্তক 1 অধ্যায় 1 পৰা 2 পদ আদিতে ঈশ্বৰ আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিলে পৃথিৱীৰ আকাৰ নাছিল আৰু সম্পূৰ্ণ শূন্য আছিল তাৰ ওপৰত আন্ধাৰে ঢকা অগাধ জল আছিল আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মাই সেই জলৰ ওপৰত উমাই আছিল amen so God's spirit was always there okay even before the world began God's spirit was there God's Holy Spirit so you need to understand Holy Spirit is not created by God on the day of Pentecost এনেকুৱা নহয় যে পেন্টেকস্টৰ দিনা ঈশ্বৰে ক'লে আচ্ছা আচ্ছা লোক कुछ नया बनाते हैं पवित्र आत्मा बनाएंगे नहीं Holy Spirit is God eternal before time began he was always there amen and it says he was hovering moving over the waters পানীৰ ওপৰত পবিত্ৰ আত্মা ঈশ্বৰৰ আত্মা কি আছিল উমাই আছিল হেকানে এটা গান আছে like the spirit was moving over the waters spirit move over us এটা গান এটা আছে যেনে কি তুমি পানীৰ ওপৰত উমাই আছিলা আমাৰ ওপৰতো যেন তুমি what will I say উমাই থাকা নেকি okay so remember Holy Spirit is God's spirit amen আৰু নামতে কি আছে holy কি আছে holy আমি কি বুলি কও পবিত্ৰ আত্মা নামতে আছে পবিত্ৰ now this is the thing you need to understand how privileged are you all you need to understand আমাৰ এই বংশটো বা আমাৰ জেনাৰেশনটো কিমান আমাৰ সন্মান কিমান ডাঙৰ এটা আমাৰ সন্মান আছে আমি হেতু বুজিব লাগে okay how honored are we you have to understand because the Holy Spirit is holy he was always there okay in the Old Testament Holy Spirit was always there with people and he came upon people for a purpose but he could never live in people এটো বস্তু বুজক পুৰণা নিয়মত পবিত্ৰ আত্মা আছিল পুৰণা নিয়ম জানে নে কি হয় পুৰণা নিয়ম যীশু খ্ৰীষ্ট আহাৰ আগৰ সময়খিনি amen Old Testament is the part before the arrival of Jesus Christ on earth now understand this because Holy Spirit is holy even though he was there since eternity he was there with people he would come upon people for a purpose but he could never live in us okay etu bostu buji pauk je agote purona niyomot pavitra atma manur logot asil manur upor ahisil eta kajjor karone kintu kitiao pavitra atma amak nijor mondir ba nijor ghoror upor grohon koribo para nasile okay why because we were still in sin karon ami hokolu kihot asilu papot asilu আৰু পাপত থাকা বস্তুবোৰ কি হয় অপবিত্ৰ জাগাত পবিত্ৰ আত্মা আহিব নোৱাৰে you understand what I'm saying
We were in sin. And because we were in sin, we were unholy. Because we were unholy, Holy Spirit, who's holy, could not come and live in us. That's why Holy Spirit could come and live in us only after the full payment was done. After crucifixion, after resurrection, after that only, Holy Spirit came and began to live in believers. Amen? এই বস্তুটো বুজি পাওক যীশু খ্ৰীষ্টই সম্পূৰ্ণৰূপে পাপৰ কাৰণে দাম দিয়াৰ পাছতহে পবিত্ৰ আত্মা বিশ্বাসী ভিতৰত আহি পেলাই থাকিব পাৰিলে প্ৰথম ক্ৰুচত গ'ল যীশু তাৰপিছত যীশু খ্ৰীষ্টৰ কি হ'ল পুনৰুত্থানৰ পাছত স্বৰ্গৰোহণ হোৱাৰ পাছতহে পেণ্টেকষ্টৰ দিনাখন পবিত্ৰ আত্মা বিশ্বাসীৰ ভিতৰত আহিব পাৰিলে কিয় কাৰণ গোটেই দামটো সেই দণ্ডখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে যীশু খ্ৰীষ্টই নিলে Amen. Jesus paid the full price for sins. Jesus paid the full price for our unholy life. And because he became sin, we can become holy. Amen. Jesus Christ nije pap hoi gol boli koise krusot. Kebol papor dondo hua nai. Bible dikha ase he became sin. He who knew no sin became sin. So that now you and I can have this access to Holy Spirit. Itia povitra atma ki hobo pare? Amar bhitorot thakibo pare. Amen. So you can read about this as your homework in Acts 2. Pasoni 2 odhyayat apuni porhibo, ghorot goi porhibo. Holy Spirit could not come in us till before crucifixion, resurrection. Buji paisene gutte dam tu nidiar lage povitra atma bisakhi bhitor thakibo noare. But now that Jesus has paid the full price, it is stupidity to not get access to Holy Spirit. Enukwa hoy moi jodi apunak ko moi apunak VIP roomor kane ma dam di thoi goisu. Okay? Moi payment di thoi goisu apuni VIP roomot jabole. Kintu apuni koi nai hobo moi lobby te sata khai thaki jam. Etu burbokami nohol ne? You're understanding? See, if I pay the price for you to have access to a VIP room, but you say, no, I don't want to go to the VIP room. I'll hang out in the lobby and just have tea and biscuit. Isn't that stupidity? Jesus paid the price for the VIP room. Amen. He paid the price so that you can become the temple of the Holy Spirit. Amen. Walking, talking temple of God. So don't be satisfied with nominal Christianity. Amen. Hontusto hoy na jabo ene eta durbol bisakhi hoy pele povitra atma lage jitya lage apni bhori na jay nohoy hontusto nohobo. Jisu kok Jisu tumi dam disila nohoy সম্পূর্ণ রূপে এটা মোক ভৰি দিয়া পবিত্ৰ আত্মাৰে You've paid the price, Jesus, for me to be filled with the Holy Spirit. Now, Lord, I want it. I want it. You know how to get the Holy Spirit? You just have to ask. We'll get to that. Ephesians 2:18. Ephesia 2 adhyay 18 pod ahok porhu. Now, all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. It's a very important verse. কিয়নো খ্ৰীষ্টৰ মাধ্যমেদি আমি উভয় পক্ষৰ লোকে এক আত্মাৰে পিতৃৰ ওচৰলৈ যাবৰ বাবে অধিকাৰ পালো Amen. So because of what Jesus did on the cross, you can go to the Father directly through the Holy Spirit. Holy Spirit now directly connects you because he is God, right? Now you have complete access to God. বুজক এটো বস্তু আপুনি ইতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰূপে ঈশ্বৰৰ লগত সন্মুখীন হ'বলে হে সুযোগটো পাই গল যীশু খ্ৰীষ্টই হে দামটো দিয়াৰ কাৰণে Amen. So when people see us as believers, they should see that ye kya hai মানুহে যেতিয়া আমাক দেখা পায় বাসুদেৱ দাক যেতিয়া দেখিব পাব ये क्या है बीमारी गायब हो जाता है কিতিয়াও প্ৰবলেম নহয় হাই থাকে ফুৰ্তি কৰি থাকে কি क्या है মানুবৰে আমাক দেখিলে কব লাগে ये क्या है Amen. বুজিছে when people see us people should say what is this where are you from are you an alien yes I am I taught this message long time back that we are aliens in this planet every believer is an alien because we come from above Amen. আমি সব বেলেগ জগতৰ হয় জানেন না যদি আপনি বিশ্বাসী হয় হেকাৰণে আপুনি আমাক অদ্ভুত পাব জনে জনে আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে ঈশ্বৰে আপোনাক যেন হে শক্তিটো দিয়ে আমাক বুজিবলে Okay, amak bujibole apuni he eke atmatu dubibo lagibo. Okay, if you want to understand us, you have to drown yourself in the same Holy Spirit. Okay?
So this is the thing. Jesus paid the price for you to now be face to face with God. Like Jesus was with the Father, we can be with the Father. Amen. Jesus jeneke hoy nohoy pitrir logot ami hokolo heneke hobo paru etia. Hemanga uncle etia heneko hobo pare. Spine can have that same relation with God like Jesus. Now why? Because of what Jesus did on the cross through the Holy Spirit. Amen. Ija pabitra atmar dara apuni pura pitrik apuni honmukhin hobo pare. Amen. You can approach him fully. You have access to God. Buji pao ketu bostu. Apunak ishore access di dise khuli dile duar etia. Apuni etia ishorok sampurna rupe janibo pare. Amen. So this is something so awesome. Remember, Jesus paid the price for the Holy Spirit. Amen. And if you want to give Jesus his full reward, believers must walk in the Holy Spirit. Apni jodi jisuk nijor he sampurna puraskar dibo bicharise bisakhiye pavitra atmat khus karibo lage. Amen. Jesus didn't just pay the price for our forgiveness. He didn't just pay the price for our ticket to heaven and a hellish life on earth. That's not what Jesus paid the price for. Buji paise na nai? Jisue krusot kebol apunar papor homa aru apuni morar pisot je sorgot gusi jabo hetur kane kebol dam dia nai. যে আপুনি স্বৰ্গত যাব মৰাৰ পাছত কিন্তু জগতত থাকোতে আপোনাৰ জীৱনটো নৰকৰ নিচিনাই থাকিব হেতু কাৰণে প্ৰভুৱে নিজৰ শৰীৰ ভাঙা নাছিলে ক্ৰুচত তেওঁ কিহৰ কাৰণে দাম দিছিলে যাতে আপুনি তেওঁৰ হে শক্তিটোত খুচকাৰিব পাৰে এই জগতখনতো আমেন Jesus paid the price so that we as believers can walk in his full power. That power is the Holy Spirit. You can walk in his full authority even here on earth. Amen. Amen. Buji paise na what I'm saying? So today I am praying you'll be blown by the Holy Spirit. Moi aji prarthna korisu hokole je uri jaba ji pavitra atmar shaktir dara. Amen. Aru ami ketiao jen aru ei durbol bisakhi to dekha na pao. It's the most irritating thing. Junbur manu jisuk na jane hetu ko problem nai. Kintu june jani paleo durbol hoy thake etu burbokami. No, this is stupidity. Okay? So let's not be stupid. Let's not be the foolish virgin or kahini ase no june tel pavitra atma nai basically. Pavitra atma na thaka mane obus. Okay? So don't be silly today. Amen. So remember, all you need to do to receive the Holy Spirit is believe in Jesus, keep his commands, he said, and he'll give you the Holy Spirit. Amen. Aru jodi tothapiu apnar lagise je nai moi to jisuk manilu grohon korilu tothapi mok kyo na lage je moi pavitra atmar le bhori asu. Some of you may feel that I've obeyed Jesus, I love him, why don't I still feel like I have the Holy Spirit? Firstly, Holy Spirit is not a feeling. Okay? Eta to pavitra atma eta abeg nohoy. Eto apuni hoytyo rupe apuni bissak koribo lagibo aru apuni lahe lahe apuni apnak dwar tu khuli dibo. You need to understand this verse in Luke 11:13. Luke 11:13. Luke 11 অধ্যায় 13 পদ যদি পবিত্ৰ আত্মা লাগে কি কৰিব লাগিব খুজিব লাগিব যেতিয়া মা দেউতাৰ পৰা উপহাৰ লাগে আপুনি কি কৰে খুজে ন right when you need a gift from your parents you just ask I just send the link to my dad okay মোৰ দেউতাৰ পৰা যেতিয়া মোক উপহাৰ লাগে মই একো কষ্ট নকৰো যে দেউতা সোৱা আজি মই 10 ঘণ্টা তোমাৰ গাড়ী ধুইছো এতিয়া মোক দি দিয়া দেউতাৰ পৰা যেতিয়া উপহাৰ লাগে মই খুজি দিও right so same way Holy Spirit is a gift from your father you don't need to beat yourself up to get Holy Spirit it's a gift right so what do you need to do ask it's there in Luke 11:13 I love this verse in fact the part before this if we can read I don't think it's there here but Luke 11 let's read it together Bible khon khulokson Luke 11 অধ্যায় আমি 11 পদৰ পৰা পঢ়ো Let me ask you this Do you know of any father who would give his son a snake on a plate when he asked for a serving of fish অসমীয়াত ইয়াতে কি বহুত বঢ়িয়া লাগে এখিনি পাৰ্ট যিশুৱে কি কৈ আছে যদি কোনোবাই এনেকুৱা আপুনি দেউতা চিনি পায় নেকি যদি আপুনি কয় মা মোক মাছৰ আঞ্জা দিয়াচোন আৰু কব এ আলো হাপ কোনোবাই কৰে নে এনেকুৱা এটো পাগল মানুহে কৰিব এটো শয়তানে কৰিব এটো ঈশ্বৰে নকৰে আমেন somebody who's nuts
Satan can do this, never God the Father. Amen. Jun ইয়াতে দেউতা আছে, দেউতা কিমানজন আছে ইয়াতে? আপোনাৰ বাচ্চা আছে ইয়াতে? How many of you are father figures? Come on, lift up your hands. Okay, great. Praise the Lord. Okay? আপুনি কৰিবনে মৃগেন্দা এনেকুৱা? ৰুমনে যদি কয় পাপা মোক মাছটো দিয়াচোন, এই আলো ৰুমন হাপ খা। কোনো নকৰে এইটো, হয়নে নহয়? মই কোৱা নাই, যদি ভাল লাগি আছে শুনি পালে, এইটো বাইবেলত আছে দেই। যদি কোনোবাই কৈছে বাইবেলখন বৰ, আপোনাক ঠগাই আছে, খুলি দিয়ক, বহুত সাংঘাতিক বস্তু আছে ইয়াতে। আমেন। All of these things I'm sharing with you, it's from Bible. Don't think, oh, pastor is so funny. ये Jesus ने बोला था, जीसुए কৈছে এটো। Okay, so যদি কোনোবা, somebody told you the Bible is boring, they've been lying to you, just open up the Bible. It's fun. It's fun. Look at what Jesus says. Of course not. Do you know of any father who would give his daughter a spider when she asks for an egg? And Jesus is so wonderful. He knows women love spiders. জানে স্পাইডাৰ কিমান ভাল পাওঁ ন, মকৰা। তো যদি হেমাংগা আংকল লিজাই কয় পাপা হে কণীটো দিয়াচোন, এই আলা লিজা মকৰা, কোনে কৰিব এইটো? কোনো নকৰে ন? কৰিবনে? Will anybody do that? Yellow spider. Nobody will do that. You ask for an egg, a good father will give you 2 eggs. Right? আৰু ল না, খা না, তই যে খাইছ মোৰ ইমান ভাল লাগিছে, তোৰ যে ভোক লাগিছে আৰু ল না। Jesus is also like that. Our Father is like that. Amen. Of course not. Look at what Jesus says now in verse 13. If imperfect parents know how to lovingly take care of their children and give them what they need, how much more will the perfect Heavenly Father give the Holy Spirit's fullness when His children ask Him? Amen. ইয়াৰে কি কৈ আছে ঈশ্বৰে? যদি খুদ থকা মাতৃ পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানক ইমান প্ৰেম কৰিব জানে, যোনজন ঈশ্বৰ নিখুঁত পিতৃ হয়, তেওঁ নিজৰ সন্তানক নিদিবনে পবিত্ৰ আত্মাৰ সম্পূৰ্ণতা যেতিয়া তেওঁ খুজিব? Amen. So today just ask, say, Papa, I want Holy Spirit. And you know what God will say? I've been waiting for you to ask. Ye lo, bhar bhar ke lo. Kitna chahiye? Lo aur lo. But you need to ask. Amen. Amen. Bujhi pai ase ne? Just ask. It's so simple. Jesus said it. I didn't say it. He said it. You want to argue? You argue with Jesus Christ. Okay? Jisue koi goise kebol khuja. Khud thaka ma deutai nijor bachchak morom koribo jane. Pitriye morom nokoribone? Nidibone jodi povitro atma khuje? Rokhi ase pitriye kitia bhal bostu to khujibo. Khali iPhone, mobile, লৰা ছোৱালী হেবুৰে খুজি আছে। প্ৰভুৱে কৈছে এইবোৰ আহিব, আগতে পবিত্ৰ আত্মাটো খুজিল না, সেইটো পাই গ'লে সব পাই যাবি। That's the thing, you know. Once you are filled with the Holy Spirit, you have wisdom for everything. Everything. So be wise, ask for that complete package. মই আপোনাক সহজ কৰি দি আছো। লাগে ন ভাল জীৱন, এইটো হেতু ভাল চাকৰি, ব্লা 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 ব্লা, ইমান দীঘল প্ৰেয়াৰ লিষ্ট বনোৱাতকে ডাইৰেক্ট পবিত্ৰ আত্মা দিয়া বুলি খুজি দিয়ক। হে তেওঁক পাই গ'লে আপুনি সব বস্তুৰ কাৰণে জ্ঞান পাই যাব। Amen. Don't need to make a complicated prayer list. Just ask for the Holy Spirit. Once you have Him, you have wisdom for everything. He'll give you wisdom for everything. Amen. Are we learning something, church? Learning. Amen. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Now, once you have asked for the Holy Spirit, okay, you will know there's a change. He'll give you. For some, it's different. For some, you feel it in your body. For some of you, you may not feel in your body. But slowly, you hear another voice in your heart who is pushing you to lead a holy life. Okay? Sob manur kane beleg hoy. Joti amar fingerprint beleg, habokson ami hokolue beleg. Amen. Sobore anubhav kitiao eke nohoy. So povitro atmar logot hokolure anubhav beleg hobo pare de. Apuni aji ki koribo? Povitro atma khujok nijor pitrir pra. Amen. Ask for the Holy Spirit from your Father today. You want or not? Because once you have Him, you'll have power to live your Christian life. Hey, power to lage. Nohole ki hoy jane? Battery na thakar torch lighter nisna hoy. Povitro atma hai battery to ahi gole ki joli jabo. Okay? Holy Spirit is like that battery. Otherwise, all believers are like that batteryless torch. You have that potential, but jal nahi raha. But once Holy Spirit comes, He's like that battery. Kete light ulwa arambho koribo. Amen.
So ask for the Holy Spirit. And after that, I'll tell you, for beleg manur kane anubhav beleg hobo. Kisiman manue aji loge apuni anubhav koribo. Horirote apunar kiba gorom lagibo ba kunba hahile beleg dhoronoke apuni anubhav koribo. Kisimonor kane apuni horirot anubhav nokoribo pare. Eku holoni. Eku nohoy. Kan kele etu atmik holoni hoy. Amen. It's first a change in the spirit. So your flesh may not feel it. But tomorrow you'll wake up. Suddenly you want to wake up early and read the Bible. You know, the Holy Spirit is very sneaky. Holy Spirit enakwa apuni gom na paute humai gol. Kali ratipa apuni har pabo kobo are sortat to agote mor Instagram kholibo mon jay aji kele Bible porhibo mon goi ase. Apuni gom pabo povitra atma ahi gol. Amen. Povitra atma hoday povitra ichha janmo diye. Tetia apuni gom pabo povitra atma apnar bhitor ahile. Amen. Holy Spirit, man, it may not always look like you crying, laughing. For some, it may not be like that. But now suddenly you have holy desires. I want to go to church. I want to pray. I want to fast. What is all that? Holy Spirit birthing holy desires. Amen? Holy Spirit birthing holy desires. Now after that, today we are going to pray for that. Okay? Hetu kane ami quickly hek kori pale ami practical to korim aji. Okay, we're going to do the practical because Holy Spirit ma koisino theory jana eta bostu practically log poa to besi dorkari. I remember this one pastor would say you can't really teach about the Holy Spirit, you just need to meet him. Ejon pastor etu bostu koy je Holy Spirit povitra atma apuni kebol hikibo nore apni log pabo lagibo. Okay? So you need to meet him and you will meet him today. Okay, you will meet him and I'll tell you your Christian life I told you will change. Okay, आपकी बत्ती जलने वाली है आज. अपना लाइट जली যাব আজি ভিতৰত. Amen. Amen. Okay, apart from that, after today I'll just give you a little help. মকন সহায় কৰি দিম ইয়াৰ পাছত উলাই যোৱাৰ পাছত পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ ভিতৰত আহি যাব কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত খুসকাৰাৰ বেলেগ লেভেল থাকিব. Okay, so you'll see there are different levels after this in walking with the Holy Spirit. The Lord showed it to me like this. Imagine a guest comes to your house. Some people don't like my example so much, but I pray that I believe these are from the Lord. Okay, and Jesus always used examples, so I believe they'll help you. Okay, so কল্পনা কৰক যে আপোনাৰ ঘৰত আলহী আহিছে. Okay, কোনবা মানুহ আহিছে আপোনাৰ ঘৰত থাকিবলে মানুহ আহি গল আছে যে মানুহজন আপোনাৰ ঘৰতে আছে. এতিয়া আপুনি হে মানুহজনৰ লগত কিমান গম্ভীৰ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত কৰিব হেতু কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ ওপৰত. দুটা হ'ব পাৰে এটাটো হ'ব পাৰে যে হে মানুহজন এটা ৰুমত আছে আপুনি গমে নাপায় আছে কিন্তু আপুনি গম নাপায় আপুনি খবৰ খাজে নলয় আপুনি নুহুদে কিবা লাগে নেকি তেও ঠিক আছে নে নাই আপুনি নুহুদে. তেতিয়া যদিও আপোনালোক দুইজন একে ঘৰত আছে আপোনাৰ একো সম্বন্ধ নাই. ওকে, কিন্তু বেলেগটো হ'ব পাৰে যে আপুনি হে মানুহজনক অনবৰতে গৈ কিবা লাগে নেকি কিবা কৰি দিম নেকি. এল্ডে মনিকাৰ ঘৰত গলে আপুনি এনেকুৱা কেতিয়াবা শিলং ফুৰিব লাগে যদি এল্ডে মনিকাৰ তাত যাব ৰজা ৰাণীৰ যদি ট্ৰিটমেন্ট লাগে এল্ডে মনিকাৰ ঘৰত যাব. সঁচাকৈ ঈশ্বৰে যেনেকৈ মৰম কৰে হেনেকে সেৱা কৰে. অনবৰতে আলহী গলে কালি কিবা লাগে নেকি tea do you want anything do you right am I right? Okay, so yeah, okay, let's honor her. Praise the Lord. Yeah, Jesus or heart. So you can also be a host like that, right? Apuni henekeo alohi welcome koribo pare kiba lage niki kiba hohai kori dim niki cha khabo niki kiba every 10 minutes apni hudi thakibo pare titia ki hobo apunar ghonishto sambandho sthapit hoi jay aru lahe lahe ki hobo apuni he manjone ki bhal paয় ki beya paয় sob apuni jane, right? It's the same thing with the Holy Spirit. Imagine a person has come to stay in your home, okay, and there are two ways of treating this person. First, that person is there in one room. Who cares? They'll take care of themselves. You're in the same house, but you don't know each other so well. Why? You're making no effort to know them, right? And the second thing that can happen, you can be a very good host and you can constantly keep asking the person, are you okay? Do you need anything? Can I help you? Do you want food? And eventually what happens, you build a really good relationship and you become really close, right? So it's the same thing with the Holy Spirit. Povitra Atma aji apna hokolu bhitorte ahibo. Aru kisimono bhitor already apni jane ase. Junbur ahi ase iman dine apni jane. Kintu apni sabo কিছিমান মানুহে পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত বহুত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হেকাৰণে মানুহৰ কি চলি আছে ডাইৰেক্ট শুনা পায় কি বেমাৰ আছে ডাইৰেক্ট শুনা পায় কেলে
পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আৰু কিছুমানে সেই লেভেল কেজি 1 2 3 তে 1 2 3 4 কলি কৰি বহি থাকে কেলে কাৰণ তেওঁলোকে চেষ্টা নকৰে পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত সম্বন্ধটো ঘনিষ্ঠ কৰিবলৈ আমেন